The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Hi students, welcome back to science class. How are you all? Fine, isn't it? Children, it is very important, utilize your time effectively. Okay, don't waste your time. Each moment of your life is very precious, you won't get it back. Don't give yourself the opportunity to regret again. So utilize your time wisely. So വളരെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. ഇനി അങ്ങോട്ട് വരുന്ന എല്ലാ ടോപ്പിക്കും പെൻഡിങ് വെക്കാതെ അന്നന്ന് തന്നെ പഠിച്ച് പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിൻ്റെ സമയത്ത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല. അതുപോലെ പറയാനുള്ളൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പഠിക്കുമ്പോൾ അറിഞ്ഞ് പഠിക്കുക. സയൻസ് പഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് കാണാതെ പഠിത്തമല്ല, അല്ലെങ്കിൽ കാണാതെ കുറേ വായിച്ച് ബൈഹേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് ഒമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയല്ല. അതിനപ്പുറം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം. ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഒരു ലൈനിന് ഇടയിൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം. ഓക്കെ, ലൈൻസിനിടയിൽ, വരികൾക്കിടയിലൂടെ ചിന്തിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് സയൻസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റ് വളരെ ചെറുതാണെങ്കിലും അതിന് പിന്നിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. സയൻസ് ഞാൻ ഫയൽ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ ഫയൽ കാണാതെ പഠിക്കാനുള്ളൊരു ശ്രമം നടത്തിയിട്ട് അത് പറയാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അത് ഒരിക്കലും നല്ല രീതിയല്ല. ഞാൻ പലതവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഫയൽ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് ഒരു സപ്പോർട്ടിനാണ്. ഓക്കെ, ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇൻഡയറക്റ്റായിട്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഫയൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ആയിട്ട് തരുന്നു. അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആവും, ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട് പറ്റും. അതുകൊണ്ട് ഒരു റെഫറിങ് പേർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫയൽ തരുന്നത്, അത് കാണാതെ പഠിക്കാനുള്ളൊരു വസ്തുവേ അല്ല. സയൻസ് പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക, കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുക, നിങ്ങൾ പുറമേ നിന്ന് ചിന്തിക്കുക. മനസ്സിലായോ? അതായത് ആ കൺസെപ്റ്റിനെ നിങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ ചിന്തിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടേതായ വേർഡ്സിൽ പറയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഒരിക്കലും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കാണുന്ന അതേ വാക്കുകൾ അതേ രീതിയിൽ പഠിച്ച് പറയുന്നതിനോട് ഞാൻ യോജിക്കുന്നില്ല. ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ പോണ്ടർ ചെയ്ത് പഠിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പഠനം കൂടുതൽ രസകരമാവും. നിങ്ങൾ കാര്യം എന്തെന്നറിഞ്ഞ് താല്പര്യത്തോടു കൂടി പഠിക്കുന്നതും എന്തെങ്കിലും ഒരുപാട് ടൈം കൺസ്യൂം ചെയ്ത് ബുദ്ധിമുട്ടി കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കുന്നതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടി കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവില്ല. അതേസമയം നിങ്ങൾ ഒരുപാട് രസകരമായിട്ട് താല്പര്യപ്പെട്ട് പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ലൈഫ് ടൈം, ജീവിത അവസാനം വരെ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിലുണ്ടാവും. സോ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ, പഠിക്കുമ്പോൾ പഠനത്തെ രസകരമായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക. അതൊരിക്കലും ഒരു ഭാരമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് കരുതി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരിക്കലും സക്സസ് ആവില്ല. സോ പഠിക്കുമ്പോൾ എൻജോയ് ചെയ്ത് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി മുതൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പഠിക്കും എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തോടു കൂടി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഞാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. ഓക്കെ, സോ വി ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് അബൌട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്. ഇസ്ൻ്റ് ഇറ്റ് ചിൽഡ്രൻ? What is meant by indicator? Yes, any substance that can be used to identify an acid or an alkali is known as indicator. Okay, most of the laboratory as well as natural indicators are capable of finding out the acidity, the presence of acidic or alkaline substance, but they are not capable of finding the extent of acidic nature or the extent of alkaline nature of a substance. If we want to find out the extent of acidic nature of a solution or extent of alkaline nature of a solution, we have to use another indicator named universal indicator. So what is meant by universal indicator? Yes, it is a mixture of indicators. And when we use universal indicator to find out the acidic or alkaline nature of a substance, it will give the extent of acidity or the extent of alkalinity also. That means we can find
whether that substance is acidic or alkaline with the help of universal indicator. Along with that, we can find the extent of acidity or the extent of alkalinity with the help of this universal indicator solution. This solution is a mixture of solutions. Solutions in a mixture ആണ് universal indicator എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, when we use universal indicator to a solution, we will get different color. That means we will get a colored solution. That solution which is to be tested will show a different color. The color obtained by the addition of universal indicator to the solution is compared with the color chart which is affixed on the surface of the universal indicator. അതായത് നമ്മൾ ശരിക്കും തന്നെ യൂണിവേഴ്സൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൊല്യൂഷനാണ്. ഈ സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ ആസിഡിക് ഓർ ആൽക്കലൈൻ സബ്സ്റ്റൻസിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ആസിഡിക് ഓർ ആൽക്കലൈൻ സബ്സ്റ്റൻസ് കളർ ചേഞ്ച് കാണിക്കും. ആ കളർ ചേഞ്ചിനെ നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള കളർ പാറ്റേണുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യും. എന്തിൽ തന്നിട്ടുള്ള യൂണിവേഴ്സൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ബോട്ടിലിൽ തന്നിട്ടുള്ള കളർ പാറ്റേണുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത ശേഷം വി വിൽ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ എക്സ്റ്റെൻറ്റ് ഓഫ് അസിഡിറ്റി ഓർ ആൽക്കലൈനിറ്റി ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ്. അതായത് ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിന് എത്രത്തോളം അസിഡിറ്റി ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം ആൽക്കലൈനിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്ററാണ് യൂണിവേഴ്സൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ. And we have studied about the properties of acid, properties of bases, everything, isn't it? Can I ask one question? What will happen if we are mixing an acid with an alkali? ഒരു ആസിഡിനെ ഒരു ആൽക്കലി ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്താൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക? When we mix an acid with an alkali, the acid will react with the alkali and salt and water will form. Understood? And this process of reaction of acid with an alkali is known as neutralization. What is that? Neutralization. Okay. What is meant by neutralization? Yes, when acid and alkali mix together, both will react each other. As a result of this reaction, the acidic substance loses its acidic property and the alkaline substance will lose its alkaline property. As the reaction proceeds, it will result in the formation of salt as water. I'll tell you once more. When we mix acid and alkali together, the acid and alkali will react together and finally it will result in the formation of salt and water. This reaction of acid and alkali with each other and the corresponding formation of salt and water is known as neutralization reaction. Or neutralization reaction is the reaction in which salt and water will form by the reaction between acid and alkalis. Here I have given an example for neutralization reaction. This is an example for neutralization reaction. When the acid HCl mix with the alkali, it result in the formation of salt, NaCl, salt and water. Did you see this, how it is formed? Here in this reaction, the chlorine will react with the sodium and it will result in the formation of the salt. Okay, remaining OH hydroxyl ions and hydrogen will combine together to form water. So this is the reaction which is happening in neutralization process. I'll tell you neutralization once more. When acid and alkali mix together, it will result in the formation of salt and water. And during this reaction, the acidic substance will lose its acidic property and the alkaline substance will lose its alkaline property. And we can call this reaction as neutralization reaction. For example, the reaction between the hydrochloric acid and the sodium hydroxide will result in the formation of salt, NaCl and water. How can we find out an acidic and alkaline substance? Is there any way to find out the accurate acidity or alkalinity of a substance? I didn't mean about the range of acidic or alkaline nature. Instead of that, I asked you, is there any way to find out the exact acidic or alkaline value of a substance? Yes, it is possible. We can find out with the help of pH. Okay, pH scale ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ശരിക്കും എത്രയാണ് acidity അല്ലെങ്കിൽ എത്രയാണ് alkalinity എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും. Have you heard about the term pH value anywhere? What is meant by the term pH value? pH value is a measure of hydrogen ion concentration of a particular solution with respect to a standard solution. I'll tell you once more. It is a measure of hydrogen ion concentration of a particular solution with respect to a standard solution. Okay, അതായത് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൊല്യൂഷനെ
ബേസ് ആക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സൊല്യൂഷൻ്റെ ഹൈഡ്രജൻ അയോൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ എത്ര ഉണ്ടെന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്ന വാല്യൂവിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക, പി എച്ച് വാല്യൂ എന്ന് പറയുക. അതായത് പി എച്ച് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രജൻ അയോൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ്റെ അളവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പദമാണ്. അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ദി സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ദിസ് ഹൈഡ്രജൻ അയോൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ? അതായത് എന്താണ് ഹൈഡ്രജൻ അയോൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ we can find out whether a substance is acidic or basic based on the amount of hydrogen ion present in that solution. If a solution contains more hydrogen ion in it, we can say that that solution is acidic. Why? Because it can donate more hydrogen ion, so the solution will be a acidic solution. And this acidic solution will always have a low pH value. Hope you have understood. Acidic solution will always have a low pH value, and the pH value range from less than 7. That means that pH value range from 1 to 7. An acidic substance may have pH 1 to 7. 7 വരെ അല്ല, 1 to 6 നമുക്ക് പറയാം. ഓക്കെ, അതായത് ഏതൊരു അസിഡിക് സബ്സ്റ്റൻസ് എടുത്താലും അതിൻ്റെ പി എച്ച് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 1 മുതൽ 7 താഴെ, അല്ലെങ്കിൽ 1 മുതൽ 7 വരെ വരാം. 7 എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ന്യൂട്രൽ സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ പി എച്ച് വാല്യൂ ആണ്. ഇഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് ഈസ് ന്യൂട്രൽ, ദെൻ ദ പി എച്ച് വാല്യൂ ഓഫ് ദാറ്റ് സബ്സ്റ്റൻസ് വിൽ ബി 7. എക്സാക്ട് 7 ആണെങ്കിൽ ആ സബ്സ്റ്റൻസ് ന്യൂട്രൽ ആണെന്ന് പറയാം. 7 താഴെയാണെങ്കിൽ that solution will be acidic solution. If the number of hydrogen ion present in a solution is less, then that solution will be alkaline solution. Or we can say that if the number of hydroxyl ion is high in a solution, we can say that that solution is alkaline. നമ്മൾ ഹൈഡ്രോജൻ അയോൺസിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുതലാണെങ്കിൽ അസിഡിക് എന്ന് പറയും, ഹൈഡ്രോക്സിയൽ അയോൺസിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുതലാണെങ്കിൽ ആൽക്കലൈൻ എന്ന് പറയും. അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കലൈൻ സൊല്യൂഷൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹൈഡ്രോജൻ അയോൺസിൻ്റെ അളവ് വളരെ കുറവായിരിക്കും. ഹൈഡ്രോജൻ അയോൺസിൻ്റെ അളവ് കുറവ് എന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ പി എച്ച് വാല്യൂ ആ സൊല്യൂഷൻസിൻ്റെ ആൽക്കലൈൻ സൊല്യൂഷൻസിൻ്റെ പി എച്ച് വാല്യൂ എപ്പോഴും ഇറ്റ് വിൽ ബി മോർ ദാൻ 7. ഓക്കെ, മോർ ദാൻ 7 അപ് ടു 14 വരെ വരാം. ഓക്കെ, so how can we find out whether a solution is acidic or alkaline? By finding out the pH value. pH value find ചെയ്തിട്ടല്ലേ. pH value എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? It is a measure of hydrogen ion concentration of a particular solution with respect to a standard solution. ഒരു സൊല്യൂഷനിലുള്ള ഹൈഡ്രോജൻ അയോൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ്റെ അളവ് എത്രയെന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ടേമാണ് pH value. If pH value is less than 7, that solution will be acidic. If the pH value is greater than 7, that solution will be alkaline. If pH value is 7, such kind of solutions will be neutral solution. That means it will not show either acidic or alkaline nature. അസിഡിക് ആണെങ്കിൽ എന്താ പ്രത്യേകത? ഹൈഡ്രോജൻ അയൺസിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുതലായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഹൈഡ്രോജൻ അയൺസിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി എപ്പോഴും അസിഡിക് സൊല്യൂഷൻസിനുണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഇനി ആൽക്കലൈൻ സൊല്യൂഷൻസിലാണെങ്കിലോ ഹൈഡ്രോജൻ അയൺസിൻ്റെ എണ്ണം കുറവായിരിക്കും, പകരം ഹൈഡ്രോക്സിയൽ അയൺസിൻ്റെ എണ്ണമായിരിക്കും കൂടുതൽ. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് എന്താ പറയുക, ഹൈഡ്രോജൻ അയോൺസിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ടെൻഡൻസി ആയിരിക്കും കൂടുതൽ. ആർക്ക്? ആൽക്കലൈൻ സൊല്യൂഷൻസിന്. ഓക്കെ, ഹൗ ക്യാൻ വി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ പി എച്ച് വാല്യൂ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദിസ് പി എച്ച് പേപ്പർ? ഈ പി എച്ച് പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പി എച്ച് വാല്യൂ കാണുന്നത്? We will take a piece of pH paper. After that, we will dip that pH paper into the solution. Okay, and when we take it out at that time, the color of that pH paper will change, isn't it? We have to compare the color change which has happened in the pH paper with the color chart which is given in the outer surface of the pH paper. അതായത് ആ പി എച്ച് പേപ്പറിൻ്റെ ബണ്ടിൽ, നിങ്ങൾ ലാബിലൊക്കെ കയറിയിട്ടുള്ളവർ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, പി എച്ച് പേപ്പർ ചെറിയ ബണ്ടിലായിട്ടാണ് കാണുക. ഓക്കെ, ആ പി എച്ച് പേപ്പറിൻ്റെ ബണ്ടിലിൻ്റെ പുറത്ത് ജസ്റ്റ് ഒരു കളർ ചാർട്ട് ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ നേരത്തെ യൂണിവേഴ്സൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിൻ്റെ പുറത്തൊരു കളർ ചാർട്ട് ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ദിസ് പി എച്ച് പേപ്പർ കണ്ടെയ്ൻ a color chart in it. Okay, and we can compare the color obtained in the pH paper with the color chart which is given on the outer surface of the pH paper. പി എച്ച് പേപ്പറിൻ്റെ പുറമേ ഉള്ള എൻവലപ്പിൽ കാണുന്ന കളർ ചാർട്ടുമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ജസ്റ്റ് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിക്കും എക്സാക്ട് പി എച്ച് ഓഫ് ദാറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ക്യാൻ ബി ഫൈൻഡ് ഔട്ട്. ഓക്കെ, അതായത് അതിലുണ്ടാകുന്ന കളറിനെ, പി എച്ച് പേപ്പറിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കളർ ചേഞ്ചിനെ ആ പുറമേയുള്ള കവറിങ്ങിലുള്ള കളർ ചാർട്ടുമായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ എക്സാക്ട് പി എച്ച് ഓഫ് ദാറ്റ് സൊല്യൂഷൻ. ആ സൊല്യൂഷൻ്റെ എക്സാക്ട് പി എച്ച് നമുക്ക് കണ്ടെത്താനായിട്ട് പറ്റും. അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ചിൽഡ്രൻ? മേ ഐ ഗിവ് യു എ സ്മോൾ ഹോംവർക്ക്? ഓക്കെ, it is there in the page number 47 of your textbook.
At the top of that page you can see, let us find out the pH of the soil. Okay, it is a small heading which is given at the top of that page, so you have to read that passage carefully and follow the instructions which is given on that passage and do accordingly. Okay, in that activity they were asking to find out the pH of the soil which is found in your locality. അതായത് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഹോംവർക്കായിട്ട് ഞാൻ തരാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള മണ്ണിൻ്റെ pH കണ്ടെത്താനാണ്. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ട്രൈ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ pH ഓഫ് യുവർ ഓൺ സോയിൽ. ഓക്കെ, ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനൊരു കാര്യം ഓർത്തത്, കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ തന്ന ഹോംവർക്ക് ഒരുപാട് കുട്ടികൾ വളരെ നന്നായിട്ട് ചെയ്ത് അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാനത് കാണിക്കാം നിങ്ങളെ. ഓക്കെ, ഐ വിൽ ഷോ യു വാട്ട് ദേ ഹാവ് ഡൺ. ഓക്കെ, നൗ ലെറ്റ്സ് വാച്ച് ദാറ്റ്.
Can you give some examples for acids? Yes, citric acid, acetic acid, then nitric acid, sulfuric acid, tannic acid. Okay, these are the examples of acid. I'll tell you once more which are the examples of acid: sulfuric acid, nitric acid, tannic acid, acetic acid, and citric acid. Okay, and can you see the uses of this acid? Where can we use this acid? Actually, we are using this acid daily for different purpose. For example, acetic acid. You know what is acetic acid? Yes, vinegar. We are using this vinegar for what purpose? Yes, as preservative. We are using vinegar as preservative to store, to preserve food material for a long time without decay, without damage. You might have seen that നിങ്ങളുടെ അമ്മമാരൊക്കെ വീട്ടിൽ അച്ചാറൊക്കെ ഇടുന്ന സമയത്ത് ഈ വിനീഗർ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും. കുറേ കാലം കേടുകൂടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വിനീഗർ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അസറ്റിക് ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ദ യൂസ് ഓഫ് അസറ്റിക് ആസിഡ് ഓർ വിനീഗർ? യെസ്, വിനീഗർ ക്യാൻ ബി ആഡഡ് ആസ് എ പ്രിസർവേറ്റീവ് to preserve the food for a long period without damage, isn't it? Similarly, പിക്കിൾസിൽ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ പല ഫുഡ് ഐറ്റംസിൽ നമ്മൾ വിനീഗർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. Another most common acid which is used in food item is citric acid, and we are using this citric acid in soft drinks as well as food item as preservative. അതായത് ഇവിടെയും സിട്രിക് ആസിഡും ഫുഡ് ഐറ്റത്തിലും അതുപോലെ സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്കിലും ഒക്കെ പ്രിസർവേറ്റീവായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് ഒക്കെ കുറേ കാലം കേടുകൂടാതിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ? നമ്മൾ ശരിക്കും വീട്ടിൽ മാംഗോ ജ്യൂസോ ആപ്പിൾ ജ്യൂസോ ഒക്കെ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഹൗ മെനി ഡേയ്സ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ദെയർ വിത്തൗട്ട് ഡാമേജ് ഇല്ലാത്ത എത്ര ദിവസം നിൽക്കും? ഒരു ദിവസം കൂടിപ്പോയി, അതിൽ കൂടുതലൊന്നും ഇരിക്കില്ല അല്ലേ? അത് കഴിയുമ്പോൾ കേടായി തുടങ്ങും. അപ്പോൾ ബോട്ടിൽഡ് ജ്യൂസിൽ എത്രയോ മാസങ്ങൾ അങ്ങനെ കേടുകൂടാതിരിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ബൈ ദ അഡീഷൻ ഓഫ് ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ആസിഡ്സ് ലൈക്ക് സിട്രിക് ആസിഡ് പോലുള്ള വസ്തുക്കൾ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കാരണമാണ് ഈ ബോട്ടിൽഡ് ജ്യൂസൊക്കെ കേടാകാതെ കുറേ നാളിരിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നത്. ഓക്കെ, സിമിലർലി nitric acid and sulfuric acid, these two acids we will not add into the food item. Instead of that, we will use it in different purpose. For example, it can be used for industrial purpose. The mixture of sulfuric acid and nitric acid can be used in industrial purpose. For example, for the manufacturing of dyes, paints. Okay, ഡൈസിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട്, പെയിൻസിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്? സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡും നൈട്രിക് ആസിഡും കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ബാറ്ററീസിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. Another important acid which is used for the industrial purpose is tannic acid. Okay, tannic acid. You may not be familiar with this acid. It is used in ink and leather industry. ഇങ്കും ലെതറും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇൻഡസ്ട്രീസിലാണ് കൂടുതലും ഏത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ടാനിക് ആസിഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വി ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് സം ഓഫ് ദ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ആസിഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് യൂസസ്. ക്യാൻ യു സേ വിച്ച് ആർ ദ ആസിഡ്സ്? യെസ്, വിച്ച് ആർ ദേ? അസറ്റിക് ആസിഡ്, isn't it? Citric acid, sulfuric acid, nitric acid, tannic acid, and I have already said about the uses of this acid also, isn't it? Okay, now നമ്മൾ ആസിഡ് പഠിച്ചില്ലേ? Do we have any acid in our body? Yes, we have. Our stomach contains an acid in it. Can you say which acid is there in our stomach? Yes, hydrochloric acid. Okay, hydrochloric acid. And what is the use of this acid in our stomach? What is the role of that acid in our stomach? Yes, it will help to kill the microbe which may enter along with your food. അതായത് നിങ്ങളുടെ ഫുഡിനോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലെത്തുന്ന മൈക്രോബ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അറിയാമല്ലോ? ബാക്ടീരിയ, വൈറസ് പോലെയുള്ള സാധനങ്ങൾ. അപ്പോൾ അതിനെയൊക്കെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ വയറിനുള്ളിലുള്ള ആസിഡാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ്. അത് മാത്രമല്ല, ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഡൈജഷൻ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാനും സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ചില എൻസൈംസിൻ്റെ പ്രോപ്പർ വർക്കിങ്ങിന് അസിഡിക് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ആവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് എന്തിന്? സ്റ്റൊമക്കിൽ ആവശ്യമാണ്. So this acid will be there in our stomach. We know that acids are harmful to us. It can cause severe burn to our body, isn't it? If it is there inside the stomach, it can cause severe problems, isn't it? Yes, it can cause severe problems. Normally it won't create any problem, but if it is produced in an abnormal manner, if the hydrochloric acid is producing in an abnormal manner in your stomach, it can create some problem to your body.
you may know that you may heard about a condition acidity. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും acidity എന്ന് അല്ലേ? എന്താ acidity എന്ന് വെച്ചാൽ? അതെ, ചില സമയം ഭയങ്കര ബേണിങ് സെൻസേഷൻ ഫീൽ ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ അമ്മമാരൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, നെഞ്ചിരിയുന്നു, നെഞ്ചിരിച്ചിലെന്നൊക്കെ. ഹാർട്ട് ബേൺ അല്ലേ? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ when hydrochloric acid production in the stomach is increased, at that time the high amount of hydrochloric acid or that excess hydrochloric acid will try to enter your esophagus. നിങ്ങളുടെ ഈസോഫാഗസിലേക്ക് കയറാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. അപ്പോൾ ഈസോഫാഗസിൽ കയറാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു ബേണിംഗ് സെൻസേഷൻ ഫീൽ. അതിനെ നമ്മൾ നെഞ്ചരിച്ചിലെന്ന് വിളിക്കുക. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ക്യാൻ യു സേ വാട്ട് ആർ ദ റീസൺസ് ബിഹൈൻഡ് ദിസ് ആസിഡിറ്റി? എന്താ ഈ ആസിഡിറ്റിയുടെ കാരണം? അതെ, if you are not taking your food properly or if you are not drinking your water properly, otherwise if you are following a wrong food habit, that means if you are following too spicy whole food items, in such situation you may affect with the acidity. Okay, so how can we avoid such situation? Yes, we have to avoid the improper food habits, isn't it? We have to avoid too spicy and hot food items. Similarly, we have to drink enough water and we have to take food at proper interval of time. Okay, that means there should be a different time interval in between each food intake. You have to fix a time schedule, a correct time schedule for food intake, isn't it? If you are following a correct food habit, there is no way to arise problem like that of acidity. So keep one thing in mind, children. Acidity may arise in you due to the improper food habits. So try to follow proper food habits. Eat your food in correct time, in correct quantity, in a balanced manner. Okay. Drink plenty of water and do your exercise properly. Avoid too spicy and hot food items. If you are following this kind of pattern, there won't be any kind of such acidic problem in your body. Okay, so we have studied about the uses of acid, examples of acid, etc. Isn't it? Shall we study some examples of alkalis also? Yes, അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചാണ് അല്ലേ? ആൽക്കലീസിന് എക്സാമ്പിൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ആൽക്കലീസ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്, പൊട്ടാസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്, കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്. ആൻഡ് വേർ ക്യാൻ വി യൂസ് ദീസ് ആൽക്കലീസ്? എവിടെയാണ് നമ്മൾ ഈ ആൽക്കലീസ് ഉപയോഗിക്കുക ഡെയിലി ലൈഫിൽ? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നിങ്ങൾ ദിവസവും കുളിക്കാറുണ്ടല്ലോ. ആ കുളിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോപ്പ്, അലക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിറ്റർജൻസ്, അതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്തിൽ നിന്നാണെന്നറിയാമോ? ദിസ് ആൽക്കലി. ഓക്കെ, സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം ലവണങ്ങളിൽ നിന്നാണ് എന്തുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്? സോപ്പും ഡിറ്റർജൻസും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. സോ സോപ്പ് ആൻഡ് ഡിറ്റർജൻസ് ക്യാൻ ബി മെയ്ഡ് ഫ്രം ദിസ് ആൽക്കലി. ഓക്കെ, ആൽക്കലിയിൽ നിന്നുണ്ടാക്കുന്നതാണ് സോപ്പും ഡിറ്റർജൻസും. സിമിലർലി നിങ്ങൾ ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന പ്ലേറ്റ്സ് ഇല്ലേ, സെറാമിക് പ്ലേറ്റ്സ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ വീട്ടിൽ അല്ലേ? സെറാമിക് പ്ലേറ്റ്സ് എല്ലാവരും അതിൽ തന്നെയാണെന്നല്ല, സെറാമിക് പ്ലേറ്റ്സ് വിൽ ബി ദെയർ. ആൻഡ് ദീസ് സെറാമിക് പ്ലേറ്റ്സ് ആൻഡ് സെറാമിക് മെറ്റീരിയൽസ് ആർ മെയ്ഡ് ഫ്രം ആൽക്കലി. ആൽക്കലിയിൽ നിന്നാണ് സെറാമിക് മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ പേപ്പർ പ്രൊഡക്ഷൻ, അതായത് ഇൻഡസ്ട്രീസിലും നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്? ആൽക്കലീസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. സ്മോൾ സ്കെയിൽ ആസ് വെൽ ആസ് ലാർജ് സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിലും ആൽക്കലീസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. വാട്ടർ പ്യൂരിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടും ആൽക്കലീസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. Understood, children? So what are the uses of alkalis? Yes, alkalis can be used for the manufacturing of soap and detergents and for the production of ceramic material in industry and in the purification of water also. Understood? Hope you have understood the topic well. If you have any doubt, please contact me. Stay safe. Bye.